Hello. Hello. And welcome back to the channel. My name is Viggy. En ik maak live videos. Mostly of Yiddish. Para fangen with the hunting video, please consider liking, sharing, and subscribing. Dat helpt me. In the channel, I tremendously, so thank you for that. En ook dat ik kan weer naar channel member. That will greatly help out the channel. Get by hit the join button. What else? Oh, yes. Farmer Guide Anywhere. Darf ich sagen, das ist absolutely, positively, 100%ly not financial advice. So please be very careful. The market wegnehmen alles für die hast. Ist gefährlich. Wie sie die heißt? Kijk eens hoe ich weiß nicht, was ich die. And you'll be safe. Alright. Bevor man greit sich zieht, man keinmal nicht greit in der Früh. But that's okay. Jack. Good morning, Jack. Hold on a second. Good morning, Jack. How you doing? Hershey G. Guten Morgen, Hershey G. Wow, Hershey G, thank you so much. How are you? Correct? Correct. Oh, correct, okay. Sagen niemand dort aber nicht. How's it going, Jack? How are you? And Hershey G, how are you? Wir gesehen in den Neues, als Trump tries to avoid die ganze Sache von Jeffrey Epstein's list, which is kind of boggling, kind of interesting on what's happening, I must say. What is the address? This is the address where you live? No, Jack, I would not put my address wie ich wohne. Why would I do that? This is an address wie man kann schicken packages for the Monday morning unboxing. So die fields, die hast du ein package schicken. Be your guest. Hold on a second. Mein News läuft mir an ein bisschen. Sam. Good morning, Sam. How you doing? Are you still mad that Nachi skipped Grab me. Was I that mad? No, I totally forgot about it. But thank you for reminding me. Skoja, fuck the mama. Gotta be patient. Hershey. Ga maar grap maar koffie.
Yes. Ich habe schon gehabt, der Kaffee, aber... Oh, die redest von der Geist in der Coffee Shop? So, ich habe bekommen einen Mug nächten von der Gig. Ich habe gearbeitet bei einer Gig. Und ich habe mir gegeben einen Mug, also ein Thermos. Und ich mache da, und es bleibt heiß durch die ganze Show-Aki. Which is Geschmacki. Herrschi, jetzt haben wir geredet zu dir wegen der Coffee Shop. Ich habe da einen Donnerstag. Donnerstag. Ripi, ripi, ripi. Lass mal gehen. Und sehen wir den Herzlichen rankommen. Negativ. Okay, so wie gehst du oben an Kaffee? Wie gehen wir oben an Kaffee? Seht an a Joffi, nicht an a Toffee. Oben a bissl Kaffein, mit nicht an Min. Ich denke, wenn man vielleicht rief mal eine Maschine. Ich will sitzen in der Maschine. Fuhren nachher und nachher. Mit werden Puter für Aspirin. Mit Sahn den ganzen clean. Jitzi. Guten Morgen, Jitzi Drilowitsch. How you doing? Hello and welcome. Erste Mal sehen wir doch da. Welcome. How you doing? Für wie checkst du hier an? Darf man nicht kein pinklicher Adress, das darf man nicht als die Idee. Rockland, Brooklyn, Muncie, Williamsburg. Chicago! U.S. Senate approves a $9 billion cut to foreign aid and public broadcasting. Finally, in Colombia. Ooh, hold on. In Colombia is alle coffee good? Come on, that was a good joke. Don't care who you are, mit voeren nunt oder fahr. De Schnee hat man geben a Schar. Zet nicht ankesh im Zar. Mit Essen an Apple oder Bar. Okay. Enough with the Grammen. Mit sich halten gut in de Rahmen. President Trump had gestated highly unlikely to fire Federal Reserve Chair Jamal Powell. Nicht nur hat etwas gesagt, so gehen wir sagen, hit the market. Bitcoin 118. Sie sucht sich schon geringer aus von dem Zink 118, ne? Es geht 120. Nächten. It'll get hit. Yankee T. Good morning. Hello and welcome. Kannst du ein Eindruck gleich der Opinion noch? Wir machen... Ich gehe nicht sagen Options, Yankee. Es ist oder yes mit der kleinen Capital, oder ja mit der Größe. YG. Fire. Good morning, YG. How you doing? Fire emoji kann meinen a positive, it's a fired up, oder kann es meinen, oh my god, the hose is on fire. Not a good idea. Gold is noch als 3,300. Ooh, give me a nasty dump a few minutes ago. 8:30, kijk on the candle van 8:30, so gangen van $3,333. Erop zit minus $10. Just like that. Meint es dat de economy is meer een beetje stable. Het essen lag zo de sable.
Geen boerig label. Wie alt Tesla? 321. Brooklyn. Good morning, Brooklyn. How you doing? How you feeling? What's going on? Let's give you shine this is though. Jetzt a kick though. 323. Kijk hoeveel resistance sogar du. 1, 2, 10 Mal getreut zu passen. So gepasst. En kijk ons, jetzt zurück habe ich immer getestet. 323. I'm not coming on. YG, we kennen ze aber Oost. We kennen ze aber Oostatsen. Short, the host brennt. I might as well go on to Viggy's vibe, you know? So we became a little Viggy vibes. But yeah, that would be kind of stupid. Because I want to hit the like button and vote no. Oh, nice. Okay, Yankee. Okay. Kijk on de kleinere Job as the no. Dovet. Good morning. What's the yellow badge? De guy staat aankijken wie lang is je een member. Zo zit hij met wie lang is een member. This is the timeline van membership. Ergens wie kan men kijken wie ze meint. 6 months? Nice. Laat maar zijn, zich kan gewoord werden wie ze meint. Oh, nice. Thank you, Brooklyn, van zijn extra douchen. Nice. Wieso kan ik het aber zijn? Hold on. Ik ga denken zijn. Maar ik weet niet wie ze is. The guy off with the Chevre zoeken. Thank you for being a 6-month member. Yossi. Good morning, Yossi. Ich gehe fahren einen Kaffee mit Viggy. Appreciate that. Okay, ga alles overzichten später. Getting too bogged down over here. You love your king badge? Nice. Enjoy every moment of it, sir. Ich denke, als spam de live chat. YJ, ich sag Menschen, haben es ausgelöschen. Wir können es auslöschen. Volvi. Good morning, Volvi. How you doing? Vols, die gewonnen meinen, sie gewinnen, heißt es ab. Ist gegangen, sie hat Cold Plunge. Der Rose for lunch.
Jetzt erstmal ein bisschen Brunch. Ich hoffe, es hat ein Crunch. Piep, 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 piep. Nice follow-up, Volvi. Nice follow-up, I'll give you that. It caught me off by surprise. Oh, okay, I see. Thank you, Yossi. Yes. Brooklyn and Thomas confirmed. Brooklyn and Thomas confirmed. YG, 7,090 steps. Good for you. Nice. Nice. Brooklyn, why do you think they go into the mountains in the first place, Brooklyn? We are ready to conquer. Kenno machen jokes, weil ich weiß, dass es a joke. Only. It's Thursday again, Yankee. Yes, time flies, my man. Time flies. Das ist die Sache mit Time. Freaking flies. Doesn't wait for none of us. Doesn't wait for none of us. One day at a time, one day at a time. By the way, install the plunge utensil back. It's 40 degrees, really cold. Nice, okay. Ich habe gesehen, ein Tag ist gleich das Status. Ich habe gesehen, das ist gleich Foam von den draußen. Which is cool. 40 degrees is kalt. Not gonna lie. Brooklyn, die fragst mir oder die fragst YG? I'm not always up to 10K. But I am always up to 10K YG. It's just the thought. It's just the idea. It's just the... I don't like in cup the idea of invoken. And once you do that, you're good. Nicht jeden Tag geist oben 10,000, but geist ja Store Parks der Watt. Brooklyn, die fragst mir, ich nutze von der actual phone, which is a problem, weil ich darf mitnehmen mein Phone überall. Ist ein Territz von mir, because ich bin mega addicted zu meinem Phone. But darf ich kaufen als ein handheld device or something which count my steps besides from my phone. Apple hat S-Health and Samsung hat Health. Steps, whatever. Ich habe ein widget. I got a widget. I got a widget on Samsung Health, yes. But Samsung Health hat nicht steps. Apple is better in them. In the... You can buy a Samsung drink. Der Yankee ist mich verloren bei You can buy. You know? Wenn ich mal sagen, der Käufer hat sich geschmarrt. Der Käufer hat sich geschmarrt. Die redest von meinem Phone? It's kind of accurate. I mean, I'm saying, ich habe nicht ein besserer counter. So, whatever 10,000 steps means on my phone. Sag es mit der Watch. Ich darf kaufen mal so. Ich will kaufen mal... Lass mich es geben, als ich auf Amazon. Auf der Amazonian... Sie ist a step counter. Hold on.
It's a Fitbit. Ich kaufe mal a Fitbit. Was count steps. Oder a ring. Oder something. CG. Good morning, CG. How you doing? How you feeling? So you have two options. Buy or go around with your phone. Well, ich gehe schon mit meinem Phone. So es ist ein bisschen nicht, wo ich muss jetzt vergessen. You know what I mean? Und ich will auch da gehen von der Phone. So es kann man nicht. Toby the Dove. Good morning. Good afternoon for you. How you doing? Hello and welcome. Du hast ein Fitbit. Welche mein Fitbit hast du? Ich habe gekauft a cheap one. Einer hat es gekauft und hat mir das gebracht. For $6, but it doesn't really count the steps. It's not good. So, in auch ich halt mich zurück ein bisschen auf den Käufen der Fitbit oder der Ring is because then we'll einfach gehen zu flip phone and I'm kind of pushing it off, you know. Who wants to go to a flip phone? Besides me, what? Ich will gehen zu a flip phone for a couple of hours a day. At least when ich gehe walken auf dem Gas. So. So I'm struggling and battling with those things. All right, let's see. In Syria, interim president Hamad al-Sharari vowed to protect Jews, right aim to a ceasefire. Who knows what's going on there? Charge 5, Fitbit Charge 5. RCG understood the assignment. Thank you, RCG. Du wirst verstehen und du wirst rappen. I'm joking, kind of get me going. But, but ich weiß, dass es connected zu meinem Phone, weil ich bin sehr stark addicted zu meinem Phone. And es ist also wie ein Drug. Für mich ist es wie ein Drug, der Phone. So that's why I don't judge anybody on drugs, you know? It doesn't give you the phone notifications, which I like. Just monitor heart steps. Ja, ich will nicht mein Phone. I don't want my phone. The idea is, als wenn ich gehe raus von meinem walk, from an official walk, because I walk every day. So far I haven't missed a day. In the beginning of 2025. 10,000 steps jeden Tag. Besides for 3 days that my phone didn't finish 10,000 steps. One day I finished 9,972 steps. So, we get off the phone, so it's like about noch 12 was and I couldn't go back. But I can confidently say als ich habe gewagt jeden Tag 10,000 steps.
Und wenn ich gehe raus von meinem Walk, will ich nicht mitnehmen mein Phone. So. Dann muss ich switchen zu a flip phone and just machen cold forward. You know? We'll see how this works. Ich halte schon Hand bei 930 Steps. But zu früh gehe ich nicht raus actually von meinem Step Count. Ich gehe raus mit meinem Kaffee, ich wacke auf den Gas bis in den Corner und zu halben am Tag. Hast du mal gemerkt? Wenn man ist conscious about walking, parkt man wart in a store mit den Sachen zu walken. In Ogen habe ich schon mal gemerkt, dass als wenn ich gehe raus von der Walk und ich will nicht und ich bin in pissed off mood, somewhere in mitten von der Walk is just the chemicals in cup changer and just ich can't tolerate mehr bullshit, you know? SpaceX is set to launch the 10th Starship test flight. But when? YG, die bist number one von mir anyways. Lass auf, was YouTube sagt. YouTube shouldn't have a say in your kingshaft. You get what I'm saying? Leave YouTube out of it. In YG, ich sag Menschen, was ausgelassen. So kannst du es auslöschen. If it's a bother. Du bist nicht Number 3, du bist Number 1. Bleib nicht der Number 3. Sag free. Meines Ernst. Kann ich lassen the Internet, the YouTube, der so not about it at all. Okay, nice, okay. Ich habe auch auf der Chat, haben eigentlich steht Top-Fans. Oven. YG 13 bekommen. Funny. You're trying to fop the system, huh? So yeah, interessante Neues coming out of Iran dort. Wir sagen the Drusen. But the internet is still bewegen. No Jews, no news, yeah? And it's crazy that der Hebron X keiner sucht schon gar nicht. Einer hat mir gesagt, also wenn man schreibt darauf auf der XAI oder any type of like Grok oder ChatGPT, wenn man schreibt please oder anything, nützt das mehr Power. Like, es wird aus nice, like, sie sagt, du bist ein Pushover, so ich schreib schon, ich kann please oder thank yous oder gar nicht. Ich schreib, ich fühle sehr tough. Hot pants are not as hot as yours. Chew, I got some hot pants, I tell ya. Gotta be patient. Don't wanna be a Haitian. Es werden wir alle affected von Inflation.
Bidi bidi beep beep. Bidi bidi dee. Bidi bidi dee dee dee. Bidi bidi dee. Bidi bidi dee dee dee. Bidi bidi dee dee dee. You can shine an arc. What's a good thing? 918. Oh, Tesla's back to 323. Ik denk dat mijn vliegen schmiest dat doe 323 doe die doe resistance. A former nurse from Ottawa, Iowa, was sentenced to over 3 years in federal prison for stealing pain medications from nursing home residents, committing burglaries, bank fraud, and possessing a firearm as a felon. In New York, federal prosecutor Maureen Comey, involved in high-profile cases against Jeffrey Epstein and Sean Diddy Combs, was fired. A former nurse. Just imagine. Guys daar de ganze college. Die guys daar de ganze college werden een nurse met die alle Sachen in die gaan wist. How low can you go? That's crazy. It's all more just a show. But again, I'm only judging because we don't know. We never know. We never know what the flipple flapple can fuga mit a match. If you know what I mean. Comey is gone. Comey is gone. Is er jetzt geschehen? Next is Patello Bandi. Einer hat echt gesucht, dass der Riesen verwusst Bandi geht da rausgehen ist, because man will daran like mad gates. I don't know, it's conspiracy theories, but... But who knows? Well, kijk on de rote line erop. You think he's losing? He's losing a situation, or that he has the situation under control? Wer weiß? Wer weiß? Der ganze Epstein-Thing ist, in der Handelt es nicht geht so ein Mensch.
Like he's not handling it. They all ran on it as a guy releasing the files. All of them. Patel, Bondi weiß ich nicht. Wie sagt der FBI guy, Cash Patel. Who's the other guy? Der was aufgegeben on talk show. Forgot his name. They all said that man gaat es aufgeben and man gaat, where's the list and what are they hiding? And boom. They kommen daran in power. Sie haben gut nicht gesehen, gut nicht gemacht, gut nicht gehört. Das kann wissen, wie stark the deep state is. Just saying. People that don't believe in the deep state. There you go. Don't be so slow. There is 4 minutes missing from the video? Oh, wow. But again, ich habe gewatcht a PBD, a podcast, der gab mit der ex-CIA-Agent, wo sie gesucht, dass gewinnt in Federal Prison. Es ist eine normale Sache, die Kameras haben nicht gearbeitet. Meaning it's not something crazy. But hat sich definitely nicht gehargert. I mean, when I say definitely, my opinion is, the information was I could be right, you know? You never know. You know what I mean? In the secrecy, Adimus. Just Coco, I tell you. Und wer weiß, wie man halt und was man steht und was man sagt. It's such a... Mega splitting, yes. Because er gesucht, mal gewohnt für ihm für certain Sachen and he's not delivering on that. He's not delivering on that. Und kann sich herausdrehen. Hat nie Weg finden. Und jetzt geht nehmen, also wie gemacht der Russian Hoax mit der Russia Gate und alle Sachen. He's gonna use it now and geht suchen Jeffrey Epstein Gate or whatever, like a hoax. Hat doch auch gereddet wegen. Crazy. He was blackmailing people for power. Oder for a foreign government. Sie haben power über die Menschen sollen voten a certain Weg. We're not getting into which country, of course. I will page it to you guys. You know what I mean? In ob gewähnt, ob Jeffrey Epstein himself gewähnt, the mastermind, wollte nicht gehad a failsafe, als geht rausleaken alles, if he dies, if he's such the smart one. But ob is nur a spy, meaning arbeitet für a größere organization, was is capable of a solche meine Sachen, he doesn't have access to it. So, mit dem gehargert, und fertig. Everything is speculation. And if you're a smaller country, was die nicht gewollt manipulieren, jede meinen, sie gehen da am Weg, wenn die das eat. It's a shame in 2006 they got a sweeter deal. Yeah, but if he's guilty in what he does, he should. But again, did he work for himself or did he work for another country, for another agent? It makes a huge difference.
In auch der Menschen, die sind gewesen in Financiers, haben gesucht, dass beglandet nicht gewesen kann Financier Guy. Also habe ich gehört, obviously. Ich personally komme nicht auf mit meiner Sachen. In another thing, gehad ein Office in Harvard, in the Science Department. Für was? Why? Wo hat gewusst alles mehr wie auf Menschen? Du bist für Lex Wexler. Or Toby, someone as a country, or like a FBI, CIA, MI6, Mossad. The beepers hat nicht weggegeben the in-depth and power. I don't know what we'll show you. This is just my opinion. Mossad, yes. So he was working for the Mossad, or not working for the Mossad. He was being a Mossad agent. I mean, I don't know. I'm not joking factual because I don't know. But you know, it kind of leads that way. It kind of points the finger to that. Die Menschen haben gewacht auf PVD, wo sie geredet wegen der CIA und ich meine CIA agent, sucht der Beeper sagt, even the CIA can't pull that off. But I mean, he got a mansion in Manhattan from the owner from Victoria's Secret. Who gets mansions? In welke geld hat No. Alles is a draaikop. Alles is a draaikop. And now you see that we get nicht raus the list. Oh, Lamalo. What's happening? And how did he have the money? A lot of people in the financing world sagen, als beglandet nicht gemein kann, nicht gehen kann hedge fund manager at all. Oh, didn't Waxler then give it to him? En ook Ghislaine Maxwell is in prison. Van woens en van wie en van wen. Van woens is Ghislaine Maxwell in prison. En zu wem had ze getransferd? Not evidence. I don't know. Sometimes these things don't make any sense. I'm just saying, sometimes these things don't make any sense. The powers that be, you know? En ook gaat eraan de question. Dus gelijk van wem gearbeitet oder whatever. Imagine they list haben alle heads of states and the huge powerful people. En als die list komt raus, kannst du sagen goodbye zu der regular Welt. Would you give out that list? Yeah, he jumped out of a window, I think from his yacht. En ook het, ik meen als Maxwell, his father, owned the publishing companies. Is interessant. Wenn man owned the publishing company amul, hat man ook gekend line on this. Whatever man gelost line, whatever man geprint. Ghislaine is in a minimum security jail, it's a joke. No jail is no joke. Sie ist ja nicht I wouldn't consider it a joke, to be honest. I feel like it's never really a joke.
these things are never really jokes. If you know what I mean. She was part of working out by the water. What do you mean she was working by the water? By the jail? It's a fascinating story. Yes. And the problem is we'll never know the in a sense, the truth. Imagine the government in Iran will gehabt the beepers or whatever, the Hezbollah will gehabt the beepers for them, right? It would have been like intricate in wow, then a lot of let's say Hezbollah would have reversed engineered it. It would be next level. Like they would catch so many people infiltrating all that. So this is what the Epstein's list is. Wow, so scary. It is. I think it's very scary. En nog eens heet men de wie zei het de Schöner Jingeman. Oh, this is Maniggen. Nicht Maniggen, but the soundtrack von Maniggen. Het is Schöner Jingeman. Fragt sich, was ist der Plan? Hier soll kommt the bills. Weiß, das ist nicht an Schild. Aber wo soll ich kann machine. Depends who will allow to live and tell the story. Even then, you don't know. She needs to show up every night in the county jail. She's better off being protected custody. I'm sure they know, in a sense, I weiß wie wo's when. But von wo ist sie in prison? Ist schon ein Jingeman. Fragt sich, was ist der Plan? Ist noch ein Jingele. In a room gut a tinkele. Wie soll kommen die Bills? Weiß, das ist nicht an Schild. Aber wo soll tun? Doch nicht kann Maschine. It's interessant, dass keiner will nicht gleich reden ziehen, meaning following her, just to try to get to conversation with her. Recruiting minors. To whom? Just to Jeffrey Epstein himself? Something doesn't make any sense. Begleitet mit der Skirt oder Pants. Gonna be an Armstrong and a Lance. Baby, 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 yabbity boo boo. So many minors. But I also have a question. Whenever man gapt einem, all of a sudden gaat man, gehad underage corn auf zijn computer. I always wonder, man getroffen 10.000 files. Wer hat 10.000 files of anything? This is so confusing. Like, even car enthusiasts that love cars don't have 10,000. To all the men that were blackmailed. So where are the men that are blackmailed?
Wie zijn in de list? De Männer. I don't know. We'll never know. Would we be surprised as a gearbeitet van Mossad and this again a Mossad agent? In by the way, wenn ich agent, hab ich noch schon ausgelernt, also du a pur mine wegen wieso man recruit einem. Du einer was is actual Mossad agent, like oder a CIA agent. Not immer du einer was just feed information zu a zweiter Mossad agent oder a zweiter CIA agent. It's 10k metadata trackers. Oh, die meiste sagen ist, the files haben metadata inside. See, I know. I'm gonna learn something today. And by the way, the größte Corn site, ich gewinnt owned by the FBI. Shocker. Like es heran in dan Lacker. Which that is cuckoo by itself, I tell you. It can be 5. I see what you're saying. So don't suchen 5 files. They suchen habe ich 10,000 videos. And I'm like, bro, who has 10,000 videos? Ich habe nicht gewusst. Und auch von wie weiß man, sie das nicht gewähnt planted? Meaning a email. Like I can schicken an email. Somebody can send an email, and that could be like, no? That is also one of my questions. The FBI, Namusha, wenn einer will einem Uti, kann schicken ein File, wo steht Good Morning, in öffnet auf die E-Mail, und said, that's a legal term. I see. His house were full of cameras. Yeah, even in the bathrooms, by the way, I heard. There was cameras everywhere. Okay, even the bathrooms, everywhere had cameras, the whole house, which is cool. Doesn't work that way. Only in the movie. I see. Okay. Man kann nicht schicken, aber eine E-Mail, wo es embedded code. Sie ausnahmen. If they wanna blackmail someone. Ich meine, ich bin nicht kein Computer Guy, so ich kenne mich nicht aus. So ich bin nicht der richtige. Du musst doch bekommen eine E-Mail als etwas gegen PayPal. And I know for a fact that Jens is a scam. But let's say if somebody opens it and just, they will come all over besides the Metropolitan Detention Center. Good one. By the way, Trump hat ihm noch 2006 hat mal rausgeworfen für Mar-a-Lago, weil had a conviction. So nothing says more than that, his actions. And we also have to believe that nicht jeder einer was dort gewesen, ich gewesen involved mit Jens. Ich nehme mich schon von Trump, but I'm just saying, hold on, I'll be back in a minute.
All right. Zimmer 2000, Trump was on a flight log. But a flight log, will that make will that make you guilty automatically? They fell over a property deal in Florida. I see. That is one of the things was Trump gesagt, as Omer released the files or something like that. A lot of innocent people will get wie sagt man? Tarnished. Is as een beklaar nicht gewesen mit the idea von der Meidlich and stuff. So I don't know. Man hat auch gesagt, dass wie heißt das? The royal families from the Muslim countries, there are some that were also there. Und ich dachte mir, what, they can't find their own girls? Man darf Jeffrey Epstein? Nur Jeffrey Epstein und gekannt haben meidlich? Ah, okay. Tobi, bei mir, Trump ist nicht holy or anything. Like, if he did something bad, he did something bad. There's nothing... Ich nehme mich schon für mehr. Ich bin nicht biased, wenn sie kommt zu ihm. If he did something wrong, he did something wrong. Too bad he's guilty by association. All right. Wenn man weiß geworden, als wir euch mit geworden werden. Als es eine ganze Mossad-Sache, would you change your mind on other things also? If you find out that the Mossad was running this operation, which is a high likelihood. I'm not saying it is. Ich sage nicht, dass es ist. I'm just saying it's a high likelihood. Yeah, if he did that, yes, it's a terrible, terrible crime. He should get the biggest punishment in the world. Anybody that does that should get the biggest punishment in the world. No difference what your last name is. That's my opinion. Should be accountable and accounted for, and you should get what's coming to you. Ribi. Bei mir, because ich habe lieb certain Sachen von Trump, macht ihm nicht automatically a God. Why would the Mossad want him out? They have bigger fish to catch. Wem? Die Reds von Jeffrey? Mir nicht an, als ich in der Mossad, was hat er mal rausgenommen. It was different governments, different people. You know, he was implicating. Lass mal schon sagen, als hat implicated andere Menschen. Let's go on that roll. Hat dich implicated rich and powerful people. They have also their people. And hat him angelegt in jail. And one guy killed him. That's it. It doesn't have to be it doesn't have to be the Mossad want him dead. But could be if my question then, or as is Jeffrey Epstein himself, if he would be the lone wolf, meaning he will out out of files and he wouldn't have a trigger. He wouldn't have like a trigger if he doesn't enter this code. Everything comes out on the internet. Like, because if he was implicating blackmailing other rich people, then he knew that they want to kill him.
By himself, Toby? He was the big whale by himself, or it was just an agent for a 3-letter agency. For me, I feel like he didn't work for himself. Like he wasn't the worker. He was an agent with a brilliant but evil mind. What was he so brilliant? If Ghislaine Maxwell had him gebrengt de Meidlich, and he had a whole 3-letter agency working for him. And it wasn't so wow. It would be wow and interesting if he would be by himself, running a whole agency, a whole thing, operation, and bringing people and having such powerful people. Then it would be a wow. Otherwise, not a wow whatsoever. Blackmail in itself is a bad thing, but using young girls is the real evil. That's how they blackmailed them. That's how they blackmailed. How do you blackmail? Can you blackmail in a different way? Really? I don't know. Think about it, die bist a country, also wie zum Geteam mit the beepers, you would want to, try to get the biggest country, the strongest country in the world you would try to get. In any way, shape, or form or size. And I think they're doing a brilliant job. In that aspect, maybe dirty ways, but he went for the double whammy, I say. He went for the double whammy. But the problem is, the Zachgeit Iran, as powerful people could have everything they wish. And then it starts going to things they don't have. Like a Meidl is 17 year old, let's be real. Some 17, 16-year-old girls pass as a 20-year-old. Especially if you drink a paar shots von alcohol and you bist auf an island. It's something that gemacht as 18 is the legal age. Some countries it's 17. Some states you can get married by 17, by 16. Ja, so ist dann gerecht, but I'm just saying, like, sometimes kick man nun, also wie, man like bei 18 as a hard number. You're on an island, man bringt 20 Meidler, 17 girls are 20, 2 Meidler sind jünger, and obviously if they want to blackmail you, and die trinkst dich un a bissl, and they push you those two, you know? And boom, die fallst daran, du hast the videos. 18 is the age of consent. Deze was man ook gemacht. This is what we have established here. In certain states, meine kann man gassen oben. Let me double check that before.
The youngest age of consent in the United States is 16, which applies in 30 states, including Alabama, Alaska, Connecticut, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas. It's 16 in those ages. Ooh, yeah. Many of these states, Romeo and Juliet laws or closing age exemptions, allowing consensual sex activities between minors. For those, okay, das ist nicht interessant, das sind zwei minors without providing no authority figure, teacher or guardian involved. For an example, in Connecticut, at 18-year-old. In New Mexico, can an 18-year-old haben consensual sex with a 17-year-old. No gap is more than 4 years. We can't show my gap more than 4 years. I'm going to see. What about marriage? Battle Cats. Good morning. Hello and welcome. How you doing? In New Hampshire kann man Chassana machen bei der 16 with parent consent and judicial approval. Mississippi, no minimum age for marriage with parent consent, court approval. Yes? Joe. Good morning, Joe. Joe. Hello and welcome. Did you go to the expo yesterday? No. Not my place to be. Not my place to be, you know. Gewoon eens business. Business. Ga maar een joke doen. Ik wacht bis aan maken de doctor show, you know, bis de doctors. De business shows heb ik schon gezien. Ja, het wil ik zijn de lawyer show. Chassidische lawyers, de chassidische doktoren. $300,000 minors zijn geworden engaged. Oh, bent 2025. MCETS. Hello and welcome. Bell Rock. Hello and welcome. How you doing? Hello and welcome. How is it going? Is it snowing? You should promote your YouTube there. I was thinking, nicht bei der Satmer Show, but I was thinking by the OJB Show, sie machen a desk, aufgesetzt wie ich livestream, and just dort and promoten on YouTube. I was actually thinking of that. But it falls down to money. Which, mein Bäum, ist ja rausgegangen. Mein Bäum wächst schon nicht kein Geld. Mein Boom wächst schon nicht kein Geld. But I was thinking about it, about the OJB show. So haben a desk, screens, charge for an appearance. From wem? From the OJB show? How are things? Things are okay. Things are good. Thank you for asking, you know. I'm chill met weg. It's the same as I get in the free. Come on, we're having a good time. We're having a good time. 10 o'clock in the morning. It's a Thursday. No complaints.
A bissl pains. A bissl pains I get. Gat I get a Woche. You know. Put on Good one, Brooklyn. Am wollen nicht alles Guten. Geb auf dem Akuten. Ich hab gesehen Videos, wie man läuft noch dem Gott dort. Jeez, Louise. Die einzige Sache, was hat, ist Geld. In der Oilem läuft dem noch like he's God, man. God would want people to run after him like that. Sorry if I say it that way. It's just... Like if I would be God would be disappointed. Like läuft's mir noch also. Like literally wie a celebrity. Now ich verstehe, wenn einer läuft noch a celebrity, like it in a sach Arbeit as a professional was it is. Eins sagt, was hat is Geld. That's it. That's all he has. Reportedly nicht gegangen wird. Up for debate, but it's not up for debate. I'm just messing around. He's letting God in his world? Oh, yeah, you wish. No, he doesn't. No, he doesn't. Ich habe schon geredet von, ich habe gesehen a story. Wir genommen Players. Ich habe gesagt, spielen Monopoly. Von a Flip von a Coin hat man genommen zwei Players. Einer hat man gemacht für den Rache-Player und eins für den Urme-Player. Der Rache-Player Der Rache-Player hat mir gegeben, let's say, $200 wenn da rein go. Und der andere Player hat noch bekommen $100. Der Rache-Player hat bekommen 2 Dices. Der andere hat noch bekommen 1. Und man hat ungefähr spielen the game. Und so hat man observed, als der Player, was hat gedacht zu sein Rach, hat obviously got an advantage, right? Hat ungeheuer sitzen dort und spielen und gewinnen und ungeheuer essen, der Nascharim, Pretzels, whatever, der hat ungeheuer in auch haben sie observed, dass werden condescending zu der Urme-Player, a ganze Zeit. Und sie fangen nun viel besser und sie fangen nun attributen the win zu sich. Und wenn man geendigt the game, hat man gefragt, der Gevermann, was hast du das gewonnen? Und sie haben geämpft, was heißt? Also ich bin ein besserer Player, oder whatever, ich bin Klieger, oder whatever die Worte haben gegeben. Da haben so getan zu hinderte Players, und reportedly haben hinderte Players also gesucht die ganze Zeit. Als sei seine besser. Keiner sucht na, weil ich habe ungeheuer mit der Advantage. So. Man nimmt ein credit. He went to the show to support the workers community. Yeah, sure he did. Yeah, sure he did. Meint schon weiter Jenem. It's all about Jenem. Sie können sagen, sie sich. It has nothing to do with sich. Sich. Der Bolschemto wird gewähnt von sich. It? Come on. Come on. Good story. Yes. Yes, Toby. It was interesting. Now, I want to say, ich weiß nicht, wie 100% der Story geschehen, but it makes sense. Like, I did see someone speaking about the story. So, ich habe nicht herangekickt mehr in the study. But I'm just saying. Amul, wenn ein Mensch hat Geld, hat man ihm gegeben, also wie Kuvert. Man ist geworden verkauft. I'm sure he's a very smart man. I'm sure. But man läuft ihm nicht noch, weil er klick. Man läuft ihm noch, weil er hat Geld. Er verliert morgen sagen, jede $1 läuft man nämlich noch. Ich habe einen Friend, Acquaintance. Wo er sucht mir seinen Vetter, der gewinnt einer von der reichsten Jiden. Years ago, 20 years ago. From the richest Jews. And man fragt ihm kommen von einer Organisation as a son of the member of the board. Und er fragt sagen, like, sagen wir vielleicht sagen, darf man nicht dein Geld, darf man dein Kopf, dein Cycle, you know. Und
And he used to say, like, I would love to be on your board, but ich bin tremendously busy. Ich kann nicht sein auf deinem Board. Sure, they tried for years. Der Redel hat sich gedreht, hat verloren alle $. Geworden busy. Hat getracht, jetzt I get a chance. Kann ich kein Business anymore. Jetzt kann ich sein auf der Board. Kalt an der Gevre, sagt, ich will sein auf der Board. Na, jetzt hat man ihm schon nicht gewollt. Hat gefragt an der Gevre, man ich verstehe nicht. Mein Geld habe ich gehabt, ist weggegangen. Mein Cycle habe ich gehabt, so auch mitgegangen mit dem Geld? Kein. Das versteht. Man measurt eine Sache, Geld. Geld. Die ganze Zeit. And don't get me wrong, ich bin auch Verkäufer Geld. Ich habe auch den Preis. Aber ich schäme mich es nicht zu sagen. Ist so klick, lass mal sehen, dass du noch was verliert Geld. Sie mit fragen damals seine Opinion. Damals hat es keiner mich umgehen, welche Opinion hat, eh? Brooklyn gedenkst du dezelfde Maße mit der Urlaub? Ken. Maschu kaze. En ze badet mich nicht. Als hat Geld. Good for him. Soll haben noch Geld. Aber the community around kickt nur darauf Geld die ganze Zeit. And that introduces such problems at all times. Because Menschen haben the craziest things for Geld. People would Amut man nicht der Chilik zwischen ein Mensch owns 5 million, 50 million, 100 million. There was almost no real difference. Like in money wise. Ja, ich habe gesehen, einer hat mir geschickt ein paar Videos. Wuss meint ik eat us all for breakfast, lunch and this? Even nachi. Je redt van zijn geld, of course. He's a multi-millionaire. Nobody's arguing with the money. I don't know if he has money. I'm saying I don't know. But assuming man sucht, dass hat Geld. Ich kicke de Menschen arim hem. Ich red nicht dafür von einem personally, as a Mensch. And as again, as I click, how come we never knew of him? How come Einstein nicht gewähnt reich, immer gewiss von ihm? Isaac Newton nicht gewähnt reich, weiß nicht. But how come hat nicht gewiss von ihm, fahr dem? Hat mich geriefen Schlieter. Hat nicht geriefen Reb. Fahre gehad $1. And by the way, it's Zana Ganov. I'm not saying Ganov. I will repeat. I'm not saying it is a Ganov. I am not saying it is a Ganov. But I'm saying a Ganov darf auch sein Klick. So yeah, that's my biggest Tana. Se riecht darauf der ganze... Und man sieht auch, wie so Rebels werden den ganzen Eiscreme, wie sie lecken Eiscreme. Da werden den ganzen enamored, wenn es kommt an ein Mensch mit Geld. Oh wow, all of a sudden die Fremdkeit mit der Angequetschtkeit, mit der ganzen Sache flieht raus in the window. Like it never even happened. But wenn sie kommt zu dir, wenn die im Weit setzt, sie aber mit so wackt ran, also mit den ganzen zerquetscht, so die, ihr Drosche Schiebe, kickt nicht mehr, wie sind alle damals. Which city has the best nightlife in the US? I mean, Las Vegas, New York. Depends welche nightlife you're looking for. Gehört als in Wilhelmsburg du hast a coil, was ist sick coil. Der Nachtschiel dort is amazing. Huh? In jene Keul kann man lernen, was man will.
Bidi 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 bidi. Ich will sagen, auch hat etwas, was sort of kind of bothert mich. Nicht bothert mich, but irkt mich. Let's put it that way. Also ich kenne Menschen, wo sind mega successful, but they don't see themselves as successful. Toby, have a lovely and awesome day. Thank you for being here. Enjoy. Have a lot of atzlacha in bracha in your whole day. So ich kenne Menschen, die sind extremely successful, but they don't feel successful at all. Because wenn sie walken an einen Platz, kickt man sie nicht schon. Die machen narische $2-3 Million a Jahr. Die Loser, die. Kannst du nicht donaten nach Building? Einer hat mir erzählt, als gewinnt bei der Chassane in Canada. Und trefft einen dort. Einer, wo weiß, der was geber was gar nicht noch Geld, und sie singen bei Chassanas, dem Style. Und ist einer gewinnt von der reichsten Menschen in Satmer. Again, ich erzähle nur über die Masse. Und wie sagt man? Don't know the real, but ich trust die einem, der sagt mir die Masse. Und sagt, als wenn gehabt sei das auch Geld, wenn verloren Geld hat, gemeint, sagt mir, geht ihm kommen nach Rosbellen, und sagt mir, dass ihm gelost hängen. Obviously. Aber doch gepickt an neue Äußer, darf ich mitgehen mit der Pen? Sagt, gegangen in jail. So sagt, der Riesen gegangen in jail, weil gewollt donaten nach Building. Gewinnt reich, aber gewollt noch, weil gewollt donaten nach Building, so hat gegangen wird. Und hat gehabt, und gegangen in jail. In Hand, wohnt in einer kleinen Diere, wohnt in seinem Kar, sein Bruder hat ihm getan nach Teufel oder something. Die Family noch reich, man geht ihm gut nicht, but meaning to say, als stutz Menschen sollen sich geben, kicken und like, wow, ich mach 1 Million, 2, 3, 4, 5, und ich fit heran in the 2% of the Welt, ist es bis die gut nicht wert. Es ist bis Mamisch Arachmunas. And because people need attention. People need attention. It's normal to get attention. That means you're a part of the circle. Because it all falls back to survivability. It's all about survival. Und man spielt sich mit Feuer. Und noch wenn sie geht an spät, geht man oh, okay. Und noch dem, was geschehen ist, als man hat die offen, der größte Aschirem, wo sie haben sich geblosen. Und nachdem geht in Prison für Geneive, bost als eine Bubble, und Menschen gehen da rein 20 Jahre weg, ihr könnt leben ruhig, gelassen, enjoying life, having a comfortable home. No, sie gehen busy, noch laufen noch ein paar Dollar, als verwusst. Unrealistic situation. Unrealistic, I mean. So, gut für ihn, soll machen noch, soll sich gießen, wie lange gegangen wird nicht, soll machen, wie viel es geht. Aber der Mensch nach ihm, also gemäß in der Weg, wie sie mal gewagt. Wenn du kiekst ein Video von alten Satmer Rebbe rauskommen von der Car, ist mir nicht so noch gelaufen. Wie man sie ihm noch gelaufen. Ich fühle so, wie man wohl gepusht alle Rebbes in der Saat. Like, richtig weg. Und ist gerne so klick, wie gewinnt 2 Jahre zurück. Klickschaft hat nicht geschahnt. Guess not. Und auch dann geht man sagen, oh, fühlt wie jeder eine will sein Geld. Yes. Yes. Jeder will nur sein Geld. Also geht das. Blue Stove dan Geld, jeder hat wel dan Geld. Lance mit der Helikopter, jeder geht wel dan Geld. Yes. Yes. Absolutely. Also wie jeder gewollt sein als Hula-Member. Oh, wachsen dich. Jeder will sein als Schamra-Member. Alright. We're gonna let it be.
Okay. Feel wie de temperature hat gereist. Mit essen ein bisschen French fries. We'll chill a little. Beep ba bow, beep 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 bow, beep down, beep down, beep down. Okay, it's gonna change a bit to do the music. Well, we gotta get a little up the beat. A little up the beat. Let's go. Schmidty Landau. Three, two, go. Can't wait what you will say when you have a lot of money. What is there for me to say? What is there for me to say? Ich verstehe, als ich blues mich auf und ich tue etwas publicly, kein Menschen mich kann es an. I'm gonna raise the bar. I'll know that. In a feel out dat ik dat geben maar building, weil ich darf putter werden von Texas. Und ich mache sicher, dass jeder eine weiß das. Also wir vielleicht suchen Pai Samach, denkst? Pai Samach, ist bezogen mit Pai Samach? Ich kann auch kommen warten. Ich kann sagen, ich bystand in the soil. Who knows? Maybe I'll fail. I'm not saying that ich bin am Allach. Aber wie lange ich sehe, kann ich es rauskommen. Und ja, ich weiß nicht, wie die weiß, ich habe mich schon gedreht, hat immer solche Menschen. Ich bin gewähnt, man eure gewähnt, sei nun, sie ist ehrlich meine Menschen. So, es ist nicht am Abla. Ich habe schon gesehen, ich habe schon getan. Ich habe schon gesehen, Menschen, die stehen Sedukas, wo es Rov, 99% people don't know. I'm not going to get into it, because ich will nicht weggeben.
But crazy of amount of chesed was I tien. In a kind of weiß nicht. Man lernt nicht ran mit der Helikopter, sind nicht auch riesige Signs. Sie do etwas a family. Ich gehe rein zu reden ein bisschen mehr Kryptik, das soll nicht verstehen. But the point I'll try to make. Sie pflegen geben Geld zu a certain Platz. A certain Sache pflegen sie tun. Ein Tag habe ich gesehen als etwas an emergency meeting. Was ist die emergency meeting? Als einer hat mal gechanged etwas an Nummern, und mal geliked an Nummern, wo Menschen gar nicht recognizen, als sei. Da sind again so pissed. Emergency meeting, mal zusammengeriefen, mal zusammengemacht, mal gechanged, schnell, keiner soll nicht sehen. That's real chesed. Sie sind gewinn busy, wie sie man kann das machen auf a respectful level. I'm just saying. Ich habe schon mitgehalten. Ich habe schon mitgehalten, die Menschen haben Geborgeld, was ihm gerade ein schwerer Jahr. Ich habe mich gewollt, die Riesen haben Geborgeld zu geben für die Zedukke. Nicht, weil sie haben gekehrt für die Zedukke. Aber gehört die Phone Calls. Wenn dort gewinnt. Weil ich will verlieren seinen Platz. Auf Stage. So. Ich habe schon mitgehalten. Ich bin schon dort gewesen. Ich habe schon gesehen. But whatever, we don't have to... Wie sucht man, die Ohren haben gehört, und die Augen haben gesehen, und der Mauer hat getracht. Will I make mistakes? I'm sure I would. Ich bin nicht der Klickste, der Beste und der Schönste. I get that. But they acting dumb. Nicht von mir. Shashone Yuman. Shashone Yuman. Imra Beinu Rabbi Nachman Yuman. Shashone Yuman. But we'll see. We'll take that challenge as we go. Rabbi Nachman meuman, oy Rabbi Nachman meuman, Rabbi Nachman meuman. $10.25. Get a Chavara high five.
Ooh. All right, Kevin. All right, let's keep going. The music is good. All right, Kevin. Sie kommen der Zeit, wie man darf sagen goodbye. Kein is easy, no matter how many times I've tried. But we gotta say, we gotta do it. We'll geben mal Spruch für jeden einen Flug für eine lange Zeit, für eine kurze Zeit. Viele Leute haben gut noch eine andere Tab gemacht mit YouTube eine Tab, aber warum ich mein dir? We gave my special thank you for alle likers, sharers, commenters, subscribers, and all the members. I really do appreciate it. This is what keeps the channel going. And a real special, a MSS special. Thank you for Hershey G. Van Game my super chat. Semami Gida, oil for the raider, lift for the raider, a seatbelt in the car, a cup for a couple, sprinkles for an ice cream. If you get what I'm saying. Thank you. That keeps it going. All right, housekeeping. Die will schicken etwas für the unboxing, was guys am Montag. Ich habe gepinnt the address on top. Handnacht is Donnerstag and ich do kan live. So for the regular Chevra, for the regular subscribers, have a lovely and awesome Shabbos and an awesome and amazing weekend. Thank you all for being here this whole week. And we'll see you next week, Monday. If things go as smooth, 8:45 Monday morning. For the members, if I am going live tomorrow, it will be members only. So we'll see you tomorrow morning. Oib ich mach es live. The reason I zoek oib is depending when I schlafen on Thursday night. But most probably, hat man sich sehen morgen in der Früh. For I get an Erev Shabbos, I get an Erev weekend situation. So, that's that. Okay, this is done with housekeeping. What else? Nothing. Thank you all for being here. Like I said, thanks for the likes. And until next time, stay kind to one another. Peace.